Masih ingat tak what is Faraday's and what is Lenz's law? Yes, madam. Okay, good. We belajar semalam 5.1 kita belajar what is magnetic flux, which is magnetic flux ialah seberapa banyak magnetic field, which is B yang boleh pass through a surface area. So semakin banyak B yang boleh pass through a surface area, semakin tinggi dia punya magnetic flux, which is flux is equals to NBA cos theta. Okay, and 5.2 kita belajar how the induced current is happen by using a Faraday's law. Okay, macam mana Michael Faraday's boleh proofkan yang kita boleh hasilkan I induced daripada magnetic field. Okay, so semalam kita dah belajar I induced akan boleh terjadi kalau ada E induced. Macam mana nak hasilkan induced EMF, which is kena ada perubahan kepada flux. Okay, which is perubahan pada flux d flux over dt. Okay, macam mana flux boleh berubah? Ada 4 situasi yang flux boleh berubah. Kalau ada perubahan number of turns, perubahan magnetic field, perubahan area dan perubahan angle. Okay, yang ni yang kita dah belajar semalam. Okay, and we also learn one more thing, which is Lenz's law. Lenz's law ialah how we want to find the direction of the induced EMF, okay, by using right hand grid rule. Okay, and as for today, kita nak sambung yang kita dah berhenti semalam, which is 5.2 D. We need to derive and use induced EMF in a straight conductor, in a coil and in a rotating coil. Ada 3 benda yang kamu kena derive. You can tahu straight conductor ataupun long straight wire, coil yang tidak bergerak dan coil yang rotate. Okay, 3 benda. Right. So for the first one, okay, you look at you punya nota. Nota kamu muka berapa? Your notes. Muka surat. This one. Okay. Okay. So the introduction here is said that we know that induced EMF is produced when there is a flux change in the coil. So macam kita tahu tadi, E induced akan terjadi kalau ada perubahan flux. Macam mana flux boleh berubah? Ada 4 cara. Dah ada E induced, baru akan ada current induced. Okay. So induced EMF increase, dia kata induced EMF ni akan meningkat kalau kita guna stronger magnet. Kenapa kita guna stronger magnet akan meningkatkan induced EMF? Sebab stronger magnet will have a more magnetic field. So bila ada more magnetic field, kita tahu that formula flux is equals to NBA cos theta. So flux is directly proportional with B. So lagi tinggi ini, lagi tinggi flux, lagi banyak induced EMF. Okay. B, the magnet is pushed faster into the coil ataupun tinggi. So bila velocity tinggi, magnetic field juga akan masuk dengan lebih banyak menyebabkan flux ini semakin banyak. Okay. See, the area of the coil is greater. The greater the area, lagi banyaklah magnetic field yang boleh pass through. Lagi banyak magnetic field yang boleh pass through, lagi tinggilah dia punya flux. Okay. And D, the number of turns increase. Okay, sama juga konsep dia, lagi banyak number of turns, lagi banyak magnetic field, lagi tinggi magnetic flux. Okay, so this concept biasanya akan ditanya dalam paper 1 kamu ataupun UPS kamu. Okay, so how you want to do this? You just tahu dia punya formula. Sebab dekat formula akan ada relationship. Okay, sampai sini ada soalan? No, madam. No. Alright, so saya boleh proceed. Okay, so macam kita belajar tadi, kita tengok dekat learning objective tadi ada 3 benda yang kita kena tahu. Okay, tapi before that, we need to know how to use the equation for induced EMF. Okay, so it said that here,
for a coil of N turns is placed in the changing of magnetic field. So sekarang yang berubah ialah magnetic field. The induced EMF is given by E equals to negative NA cos theta dB over dt. Sebab kita tahu from Faraday's equation, formula for induced EMF, E induced equals to d flux over dt, which is d NBA cos theta over dt. Tetapi kita kena differentiate benda yang berubah sahaja. So dekat sini dia mention changing of magnetic field. So B yang berubah. So that's why kita hanya differentiate benda yang berubah, akan dapat N A cos theta dB over dt. Okay, and we know dB over dt is equals to B final minus B initial over time. Okay. Right, so look at the example. The first example here is said that a coil is having an area of 8 centimeters square and 50 turns lies perpendicular to a magnetic field of 0.2 Tesla. If the magnetic flux density is steadily reduced to 0, taking 0.5 seconds, determine the initial magnetic flux linkage and the induced EMF. Okay, so from this question, we take out all the info here. So the first info, we have area which is 8 exponent negative 4 meter square. Ingat, dia ialah senti square. That's why kamu dapat negative 4, bukan negative 2. Okay, next we have number of turns, 50 turns, and it is perpendicular to the magnetic field. So berapakah kita punya theta? 90 degree. 90 degree. Kenapa 90 degree? Dia kata kita ada satu coil yang perpendicular degree magnetic field. What is the theta? Theta ialah angle between A and B. So where is my A? My A is always perpendicular to the coil. So berapakah theta saya? 0, madam. 0. Yes, good. It is 0. Okay, yang perpendicular ini ialah, sebab dia mention dekat sini, the coil is perpendicular to the magnetic field. Okay, and we have B here, which is 0.20 Tesla if the magnetic flux density is steadily reduced to 0. So we know this is B initial and B final is equals to 0 Tesla. Sebab dia kata yang berubah. And time given is 0.50 second. A determine the magnetic flux linkage. So how we want to calculate magnetic flux linkage? And flux ataupun flux subscribe L equal to NBA cos theta. Okay, so we know N is equals to 50, B is 0.20, A is 8 exponent negative 4 and cos 0. So cos 0 akan jadi 1. So berapakah saya punya flux linkage? What is my flux linkage? Exponent negative 3. 8.0 exponent negative 3 and the unit for flux is Weber. Okay, right. So that's good for A. And now we go to B. B dia tanya the induced EMF. So induced EMF, we are using this formula here sebab B yang berubah. So we know that E induced is equals to NA cos theta B final minus B initial over time. Okay.
So n is given 50. Area is 8 exponent negative 4. Cos theta, cos 0. So B final is equals to 0 minus 0.20 divided by time 0.50. Okay, berapa jawapan kita dapat? Ada satu benda yang saya tertinggal. Saya tertinggal negatif dekat sini. Nilai UCMF. Dua exponential negatif 3. 3.2. Dapat 3.2 tu. Satu poin enam eksponen. Okay, kamu akan dapat is either 0.016 volt ataupun 1.6 eksponen negatif 2 volt. Okay, both also can. Right, so siapa yang dapat 3.2 nanti kamu check balik. Mana yang kamu salah tekan. Okay, so this is the answer for B. Okay, so far faham? Faham, madam. Faham. Okay, good. Madam. Okay, the first case yang ini yang berubah ialah magnetic field B. Okay, the second one yang berubah. Okay, for a coil of n turns is placed in a uniform magnetic field but changing in the coil area. So yang berubah ialah area. Equation kita E is equals to negative d flux over dt negative n b a cos theta over dt. Ingat kita hanya differentiate benda yang berubah. So that's why equation kita jadi E equals to negative n b cos theta a over dt. Sebab area yang berubah. And you know you have to bear in mind that dA over dt is equals to A final tolak A initial divided by time. Okay, sebab yang berubah. Okay, so read the question here. We have a narrow coil of n turns. So we have n is equal to turns. And diameter of 4 cm. So d is equals to 0.04 meter. Is placed perpendicular to a uniform magnetic field. Okay, so theta kita berapa? Coil perpendicular to magnetic field. So I have one coil 0. yang perpendicular. Yes, very good. B, so A is here. Theta is equals to 0 degree and B is equals to 1.0. Okay, given time is 0.25 second. The diameter of the coil is increased. So this is the diameter and the final diameter is equal to 0.053 meter. Okay, A calculate the change in the area of the coil. So dia minta change in area. So how we want to find the area? Tahu change ialah delta A. Maksudnya A final initial. A here. Kita ada A tak? Tiada, madam. We have A. Okay, then so how you want to find A? By d square over 4. Yes, very good. It is pi d square over 4 sebab dia ialah coil, then it is given diameter. So we can find A by using pi d final square over 4 minus pi d initial square over 4. So kamu substitute sahaja nilai. Kamu kira dalam kalkulator, kamu akan dapat nilainya ialah pi over 4 5.3 exponent negative 2 minus 4 exponent negative 2. You akan dapat
9.6. Exponent negative 4, unit input area is meter square. Okay. And B, dia kata, if the coil has resistance of 2.4 ohms, determine the induced current in the coil. So, dia dah bagi radius, dia dah bagi resistance. We just straight away using formula. V equals to IR. Ini sama dengan induced EMF equals to I induced R. Okay. So, we want to find I induced, betul? Induced current. So, I induced equals to E induced over R. So, how you want to find E induced untuk changes of area? Kita nak cari E induced. E induced equals to negative NB cos theta dA over dt. So, E induced equals to negative, N kita ialah 10, B ialah 1.2, cos theta ialah cos kosong, which is 1, dA over dt. So, change of area kita ada tadi 9.6. 9.6 darab 10 negatif 4 divided by time ialah 0.25. So, berapa ni kita dapat E induced kat sini? Belum saya kira, belum kira yang ni. Apa kamu dapat? Madam, jawapan dia negatif kah? Jawapan dia akan jadi positif. Okay. Sebab yang ni kan, dia sebenarnya depends on soalan. For example, kamu kira kamu dapat negatif. Sebenarnya dia hanya indicate the direction. Tapi macam soalan yang first tadi, kamu perlu gunakan dia negative sign. Dia akan cancel. Sebab negative direction. 46.08 exponent negative 3 volt, betul? Okay, so bila kamu darab kat sini, kamu akan dapat negative 46.08 exponent negative 3 divided by 2.4. So kamu akan dapat jawapan negative 19.2 exponent negative 3 ampere. So should be no problem kamu dapat jawapan negatif. Negatif ini hanya indicate the direction of the current is the opposite direction. Okay, sebab kita belajar negatif tu hanya indicate direction. No problem. Okay. Alright. Sebabkan current ialah scalar. Scalar tak boleh jadi negatif. Kamu boleh juga conclude 0.2 exponent negatif 3 ampere. Current ni tak ada arah. Maksudnya dia ialah scalar. Nilai sahaja. Okay. So far so good for this one. Okay, ada soalan? Okay, ada soalan. Okay, so I proceed to the third one. Dia ialah changing the angle between the plane of the coil and the magnetic field. So as we know that induced EMF is equals to d flux over dt, and flux is equals to d n dA cos theta over dt. So sekarang yang berubah ialah
So sekarang yang berubah ialah angle. So angle sahaja yang perlu didifferentiatekan. Kita akan dapat negatif D and kita akan dapat negatif NBA D cos theta over dt. Sebab angle yang berubah kan. So equation kita akan dapat differentiate cos in term of theta. Nanti kita perlu differentiate kemudian. So kita akan dapat negatif NBA cos theta final minus cos theta initial over. Okay. Ini kalau angle yang berubah. Okay, for this example, saya nak kamu try buat sendiri dahulu as you punya homework. Kalau tak dapat, I will give you the video. Okay. So, macam kita belajar tadi, ada 3 benda yang berubah. B yang berubah. The second one ialah A yang berubah and the third one ialah angle yang berubah. So, bila ada perubahan 3 benda ini, maka akan ada perubahan flux. Bila ada perubahan flux, akan ada perubahan flux. Bila ada perubahan flux, baru akan ada E-induced. Dah ada E-induced, baru akan ada current induced. Right? So, as a conclusion, okay, kamu perlu tengok betul-betul dekat nota kamu. Okay, dekat soalan kamu. Adakah dikata rate of change of flux? Kalau rate, kadar. So, kadar kena bahagikan dengan time. Final minus initial divided by time. But kalau the question state that change of magnetic field density, dia ialah change. Kalau change sahaja, you tak perlu bahagikan dengan time. You perlu final tolak ini sahaja. Okay, so kalau rate, mesti over time. Okay, right. So up until that, ada soalan? Ada soalan ke tak ada soalan? Tiada, madam. Please. Okay. Suara saya masih jelas? Sekat-sekat tadi, madam. Pandai nak hilang. Sekat-sekat. Sekarang? Sekarang jelas tak? Okey, sudah. Okay, sudah. Nanti kalau saya punya suara sekat-sekat, kamu bagi tahu saya kat sini. Okay. Alright, so we into page page 10. Okay, kita sambung lagi sikit Okay, so in you punya syllabus juga, kita derive induced EMF involving conductors in a uniform magnetic field. So ada 3 benda yang kamu kena derive. The first one ialah wire, long straight wire. The second one ialah coil. The third one ialah the third one ialah rotating coil. Okay, yang ni yang kamu kena tengok betul-betul sebab soalan derivation ni akan ditanya dalam soalan PSPM kamu. Sebab dia dalam learning objective kamu. Okay, so how you want to derive the equation untuk induced EMF dalam ketiga-tiga benda ini. Okay, saya recap sekali lagi benda yang sama. Chapter 5 kita belajar E-induced. Macam mana nak hasilkan induced EMF bila ada perubahan flux. So ada berapa syarat untuk flux ini berubah, which is ada 4. Berubah number of turns, berubah magnetic field, berubah area ataupun berubah angle. So equationnya akan jadi depends on apa yang berubah yang kita belajar sebelum tadi. Sebab dia ialah
D flux over dt. So D and dA cos theta over dt negative. Okay, so bila dah ada induced EMF, baru akan ada induced current. Okay. So dah ada induced current, baru kita boleh hasilkan current melalui magnetic field. Okay, so sekarang kita tengok how we want to derive equation di dalam tiga benda ni pula. Long straight wire, circular and rotating coil. Okay. So we go to the first one. Induced EMF in a straight conductor ataupun straight wire. Okay, so case yang pertama ini, it's very simple one. Saya ada satu conductor wire yang kosong, tak ada current lagi dalam dia. Dan saya letakkan di dalam uniform magnetic field. So, apa yang akan ada dekat dalam conductor sekarang? Ada current ataupun tidak? Ada current ke tak dekat dalam wire saya? Ada? Ada. Yang lain? Ada current ke tak? Tidak. Tiada. Kenapa tiada? Okay, semua orang senyap. Okay. So sekarang saya ada uniform magnetic field B sahaja. Saya letak satu wire dekat dalam ini. Wire itu kosong. So bila saya letak dekat wire dia kosong dekat sini, dia belum bergerak. Saya letak sahaja. So it will never experience any current. Okay, takkan ada apa-apa dekat sini. Kenapa? Sebab syarat dia untuk ada current perlu ada perubahan. So sekarang kita tahu flux is equals to NBA cos theta. Kita nak hasilkan current, I induce, perlu ada perubahan flux. Okay, so sekarang number of turn berubah tak? Dia tak berubah, dia ada satu saja dekat sini. Magnetic field berubah tak? Tak, sebab dia ialah uniform magnetic fields. Surface area berubah tak? Dia tak bergerak, so tak ada surface area. Angle berubah tak? Tak berubah, so takkan ada angle. So there is nothing change here. So bila tak ada benda berubah, flux takkan berubah. So flux tak berubah, takkan ada current induced. So how I want to induce a current in a straight conductor? Okay, so sekarang saya nak kena ubahlah salah satu ni, N, B, A ataupun angle. Okay, so apa yang saya buat ialah saya ada satu wire, saya gerakkan dia ke kanan. So bila saya gerakkan dia ke kanan, the conductor will become here. Conductor duduk kat sini. Saya gerakkan. Daripada posisi 1, saya gerakkan ke posisi 2. So bila saya gerakkan, benda apa yang berubah? N berubah. Number of turn berubah? Tidak berubah. B berubah tak? B tak berubah sebab dia di dalam uniform magnetic field. So B tak berubah. A berubah tak? Yes, yang berubah ialah A sebab tadi dia berada di sini. Tak ada surface area. Sekarang dah bergerak, dia dah melalui satu permukaan. Daripada posisi 1 pergi ke posisi 2, dah ada satu permukaan, which is this one ialah area. So bila ada area yang berubah, dia akan induce. Okay, so kita tahu formula kita ialah E induce. Kamu faham ke ni? Senyap je. E induce Faham, equals madam. to, faham? Negative N BA cos theta. Okay, sekarang yang berubah ialah area. So area dekat sini yang berubah, dia akan jadi E induce equals to Madam, saya refleks sikit. Suara saya putus ke?
Tidak, madam. Tidak. Okay. So Ya, madam. E induced yang berubah ialah area kan. So yang berubah perlu dibahagikan dengan time. Kita akan dapat E induced equals to negative NB cos theta dA over dt. Okay. But now A ialah area. So area kalau kamu tengok dekat sini dia ialah length time dengan width. So length kita ialah L besar, dia punya lebar ialah X. So our area is A is equals to L times X. But this is our surface area. So dia ialah length times dengan X. So kita substitute balik E induced equals to negative NB, and the angle is the angle between A and B. So A ke sini, A dekat sini, B into the page. So the angle is 90 degree. Cos 90 is equals to, no, the angle is 0. 90, the angle is 0. Sebab area kedua, B pun ke dalam. So theta is equals to 0 degree. Cos 0 is equals to 1. So kita akan dapat NB dA over dt. And I know A is equals to L over X, negative B d over dt. I just gantikan this A dengan this value. Okay. So satu lagi saya tahu dx over dt is equals to the velocity. So saya gantikan balik E induced for long straight wire, E induced is equals to negative NBL V. Okay, so our final equation akan dapat negative hanya indicate the direction. So E induced for long straight wire is equals to NB LV sin theta, where theta is the angle between V and B. Okay, so kalau case macam ni, V-nya ke kanan, theta-nya, V-nya ke kanan, B-nya into the page equals to 90 degree. So sin itu juga. Right, so that's how we derive untuk long straight wire. Okay, so dia akan bila dah bergerak, dia dah hasilkan I induced. Tetapi ke manakah arah I induced tersebut? So arah I induced tersebut, we are using our right hand palm rule. So our right hand, macam kita dah belajar sebelum ni, our thumb is the direction of current. Our four fingers is the velocity, and our palm is equals to magnetic field. So magnetic field into the page. So kita akan ke dalam, velocity ke kanan, so current akan bergerak ke atas. So I induced will move from Q to P. Okay, that's how we want to find the direction of induced current. So soalan macam ni pernah ditanya dalam soalan PSPM tahun berapa saya tak ingat, tapi pernah lah tanya ke mana ke arah current induced. Kalau kamu tak soalan past year, kamu akan jumpa. Okay, so that's for long straight wire. The second one, so coil. Okay, for induced EMF in a coil, so we know that the general equation for induced EMF, E induced equals to negative NBA cos theta. E induced equals to negative d flux over dt equals to negative d NDA cos theta over dt. So dia ialah in a coil. So coil, dua benda yang boleh berubah. The first one ialah is either area yang berubah, area of the coil membesar ataupun mengecil. So bila area yang berubah, kita perlu differentiatekan benda yang berubah. Okay. Kalau B yang berubah, kita differentiatekan B. So dekat sini, general equation kita,
So N coil of a coil. Coil maksudnya N nya 1. So kita boleh buang N. Dan cos theta angle between A and B is always 0. So akan jadi 1. So that's why equation untuk coil, this one, this one. And you have to know dA over dA is equals to final minus initial. dB equals to B final minus B initial. Okay, saya pergi laju. Aunty dia ada soalan? Ada soalan tak? Tiada, madam. Ada. Okay. And the last one, induced EMF in a rotating coil. Okay. So dia rotate. Kita ada coil dan rotate. For example, kita punya yang kita belajar hari tu. Rotating galvanometer. Okay. So, formula induced EMF. So, E induced equals to negative d flux over dt. So, negative d NBA cos theta over dt. So, bila dia rotate, benda apa yang akan berubah? Angle. Yes, the angle will change. So yang berubah is the angle. So kita perlu differentiate angle. Yang lain tak perlu differentiate. So dia akan dapat induced EMF is equals to negative NBA d cos theta over dt. Okay. Okay. So we know that we need to differentiate our cos theta. And in chapter 8, semester 1, we know that theta is equals to omega t. Sebab kita tak boleh differentiate cos theta in term of t. Sebab dia tak ada t. So we need to differentiate in term of time. So kita gantikan theta dengan omega t. So kita akan dapat negative and dA d cos omega t over dt. So sekarang baru kita boleh differentiate sebab dia in term of t. Okay. So differentiate cos omega t in term of t. Apa yang kita akan dapat? T induced W. equals to negative and B A differentiate cos omega t in term of t, kita akan dapat omega. Differentiate cos akan dapat negative sin omega. Negative sin omega t. Boleh? So negative and negative akan cancel each other. So kita akan dapat E induced untuk rotating coil ialah NBA omega sin omega t. Okay. And omega unitnya must be in radian per second. Kalau soalan bagi kamu omega in revolution per minute, kamu kena tukar kepada radian per second, which is unit 2 times 2 pi divided by 60. Tapi kalau soalan bagi revolution per second, dia minta radian per second, kamu perlu darab dengan 2 pi sahaja. Okay, so itu ialah induced EMF untuk rotating coil. Boleh? Boleh, madam. Boleh. Terlalu banyak tak benda yang kamu belajar ini? Okay, alright. So, and one more thing, soalan yang famous dia tanya, what is the maximum EMF untuk rotating coil? So, bila dia minta maximum EMF, so E maximum theta must be equals to 90 degree. Dia tak bagi theta tapi dia minta maximum. Kamu terus guna theta itu 90 degree. Kalau E minimum, kamu terus guna theta equals to 0 degree. So dia akan dapat kalau maximum NBA omega
Kalau minimum, automatik akan jadi kosong. Okay. The EMF is maximum when the plane of the coil is parallel to the magnetic field. Kalau parallel, dia akan jadi 90 degree. Kalau dia perpendicular, dia akan jadi 0. Okay. So ini soalan yang juga selalu juga keluar. Okay, we have 3 example yang kita belum buat. Okay, we'll discuss the example first. Ada soalan? Tiada, madam. Okay. So before we buat example, isi attendance dulu. Okay dah, so kita sambung dengan example 7. So, a linear conductor of length 20 cm move in a uniform magnetic field of flux density 20 millitesla at a constant speed of 10 meter per second. The velocity makes an angle of 30 degree to the field, but the conductor is perpendicular to the field. Determine the induced EMF across the two ends of the conductor. So, dia adalah induced EMF of a linear conductor. So, we know that we have the info here. The first one kita ada length 0.2 meter. Uniform magnetic flux density, so this is B, 20 millitesla. Okay, so kalau kamu keliru, kamu tengok unit ni apa. Sebab dia tak guna magnetic field, dia guna magnetic field of flux density. So unit ni ialah Tesla, dia ialah B. Okay, at a constant speed of 10 meter per second, so velocity is 10 meter per second. And theta equals to conductor yang made an angle 30 degree to the field, but the conductor is perpendicular to the field. Okay. So B, theta is the angle between B and V. Sebab dia ialah long straight wire. Long straight wire, ada theta, theta angle between V and V. Okay, so tetanya ialah 30 degree. Boleh faham? Velocity 30 degree with the field. So theta is the angle between B and V, so it is 30 degree. But the conductor is perpendicular to the field. Determine the induced EMF across the two ends of the conductor. So dia minta induced EMF. So we know that induced EMF is equals to d flux over dt equals to dNVA cos theta over dt. But this is the long straight wire. Kita dah derivkan dia tadi. So induced EMF untuk long straight wire is equals to B LV sin theta. Okay. Dia boleh juga letak N dekat depan, tapi dia adalah a linear conductor, so automatic N equals to 1. Sebab dia kata a linear. Okay. So E induced equals to 1. B is given 20 millitesla. L is 0.2. B is 10 meter per second. Sin 30 degree. So, tolong kirakan berapa induced EMF yang kita dapat.
0.02 volt. Boleh? Boleh tak? Boleh, Madam. Boleh. Okay, and the question example 8. The figure shows a plain coil of 200 turns. So we know N is equals to 200 turns and diameter of 12 centimeter, 0.12 centimeter in a uniform magnetic field B of flux density of 0.5 Tesla. The magnetic flux is decreased to 0, so we know B is changing. Sebab dia kata B itu decrease to 0, so B final equals to 0, this one akan jadi B initial. In 10 seconds, so we have time is equals to 10 seconds. Calculate the EMF induced in the coil. Okay, so which formula that should we use? A or B? B. 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 Sebab magnetic field yang berubah kan. So kita terus guna formula B, we don't need to derive. E induced equals to N A cos theta dB over dt. So N is equals to 200. The area is not given, but it gives us the diameter. So A is equals to pi d squared over 4. So pi 0.12 square divided by 4. Berapa area yang kita dapat? Berapa area kita dapat? 0.0113 meter square. So 0.0113 meter square and cos. What is the angle? Angle ni berapa? Theta is the angle between A and B. So A dia is either out of keluar ataupun masuk, B nya masuk, so theta is equals to 0. So cos 0, B final minus B initial, 0 minus B final initial 0.5 and the time is 10 seconds. So tolong saya kira berapa? Kira berapa dapat? 0.114. Negative For the example. 0.113. Negative 0.113. Okay. Ke mana tadi kan dekat, okay, dia ada negatif. Sebab sini negatif. Formula asal kan ada negatif, so saya perlu letak tadi. We have negative and negative, dia akan jadi positif. Okay. And one more example, example 9. A rectangular coil of 100 turns has size of 10 times 15 centimeter. It rotates at a constant angular velocity 200 revolution per minute in a uniform magnetic field of flux density 5.0 Tesla. Calculate the maximum EMF produced by the coil and the induced EMF. Okay, so before here we have N equals to hundreds turns. So this one ialah area. So A is equals to 10 times 15 times 10 to the power of negative 4. It rotates at a constant angular velocity. So omega is equals to 200 revolution per minute. So how I want to change to radian per second? I need to
times 2 pi divided by 60 radian per second. So this is the SI unit. So given that B is equals to 5.0 Tesla. Calculate the maximum induced EMF. So we know that dia ialah rotating coil. Formula untuk rotating coil ialah E induced equals to NBA omega sin omega T. Sin theta. Okay, sebabkan dia kata maximum theta is equals to 90 degree. So kita just substitute N ialah 100, B ialah 5.0, area ialah 10 times 15 times 10 to the power of negative 4. Omega kita berapa? 200 times 2 pi divided by 60 and sin 90 is equals to 1. So help me, what is the value for E induced untuk rotating coil? Maximum. Berapa? $157.05 volt. So you should get the same answer as mine. And for B, ingat dah ni semua tiga dah ke? The induced EMF at the instant when the plane of the coil makes an angle 38 degree with the magnetic field. So sekarang plane yang make an angle 38 degree. So we have one plane here yang make angle 38 degree with the magnetic field. Ini 38 darjah. So what is the angle between A and B? So A and B, A is here. So this one akan jadi 52 degree. So we are using the same formula. Theta is equals to E induced equals to NBA omega sin theta. So N ialah 100. 5 area ialah 10 times 15 times 10 to the power of negative 4. Lagi. Omega kita ialah, kita dah tolong kira tadi, 20.94 radian per second sin 52. So we get the answer is 124. Bolehkah? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Madam. Kamu ni semua boleh ni. Betul ke boleh? Boleh, bang. Boleh, takkan Betul ke boleh? Boleh. Okay, so kita concludekan sikit lagi sebelum kita rehat sekejap. Okay, kita dah belajar E induced. Okay, E induced kita nak dapatkan I induced. I induced ni ialah produk terakhir yang kita nak. Okay, macam mana dapatkan E induced? Kita dapat E induced daripada perubahan flux. Difflux over heating. So perubahan flux terbagi kepada 3 ataupun 4. So yang kita belajar kira-kira ialah 3, which is perubahan area. Kamu akan dapat N. Kamu akan dapat N, B, cos theta dA over dt. Yang kedua NA
cos theta dB over dt. Dan yang ketiga NBA d cos theta over dt. Tapi N juga boleh berubah, tapi N ini jaranglah kita guna. Tapi kalau N berubah, flux juga akan berubah. Sebab formula untuk flux is equals to NBA cos theta. Okay. So ini ialah benda yang nak hasilkan E induced. Okay. Dalam E induced pula, dia ada 3 benda yang kamu belajar dalam silibus kamu. The first one ialah long straight wire ataupun long conductor. Straight conductor, long straight wire ataupun straight conductor. Selepas kita derive, induced EMF dia is equals to E induced equals to NBLV sin theta. Dan yang kita dah derive tadi, you have to know how to derive. Okay, direction kita guna right hand grip rule. No, right hand palm rule. Okay, yang kedua ialah coil sahaja. So coil terbahagi kepada 2. Kalau pertama, kalau berubah area, equation dia akan dapat E induced equals to negative NB cos theta dA over dt. Yang kedua, kalau berubah magnetic field, E induced negative NA cos theta dB over dt. Where rate ialah over time. Kalau change, final minus initial. Okay. Dan yang ketiga yang kamu dah belajar tadi ialah rotating coil. Okay. Kamu dah derive rotating coil. E induced untuk rotating coil is equals to negative, no tak negative, ialah NBA omega sin omega t ataupun NBA omega sin theta, where theta is equals to omega t and must be in unit radian per second. Okay. Ini yang kita dah belajar setakat ini. Okay. So E induced ini kamu belajar semalam. Kamu tahu dia punya magnitude is the flux over dt equals to dNBA cos theta over dt, which is this one ialah Faraday's law. To find the direction, we are using Lenz's law. Right hand grip rule. Itu yang kita dah belajar in 5.1 and 5.2. Okay. So sebenarnya kita belajar Induced EMF sahaja. Okay. Okay, so baru sejam kelas kita, masih ada lagi 1 jam. Sebab kita habis pukul 1 sepatutnya. So saya bagi rehat sekejap 2 minit kat kamu sebelum kita proceed kepada 5.3. Boleh proceed lagi ke dah tak? Boleh dah semua orang? Boleh proceed lagi ke tak? Boleh dah? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Boleh, madam. Boleh. Takkan tak boleh. Kena hari dah ni. Hari Sabtu ni kita ada kelas kan? Ini dia ganti. Kalau Sabtu ada ganti kita boleh berhenti kat sini. Okey, saya rasa cukup kot sampai sini dulu sebab hari Sabtu kita masih ada kelas. So, kita sambung pada hari Sabtu supaya tak banyak sangat benda yang kamu dah belajar.